Genyo mulala amanyiddwa nga Tony Dreleba omukuba point guard abasingano mu ggwanga Uganda asobola okubeerako Nantamegwa ne banafe abasite Oilers saako ne banafe aba Silverback ku national team asobola okubanga naye omulaba gye buvuddeko ate era nga mu kaseera kano yasobola okubanga asala ekkubo ogendako banafe abannamuwongo Blazers oba bayite bannam Blazers ezimu ku ezo ttiimu esinga okubeera nga zaagalibwa abannansi oba abawagizi wano mu ggwanga Uganda. Nja kubanga ntandikako n'omukyalo ono akubuuzeeko n'oluvannyuma osobola okubanga tugenda ewa Tony. Amanya gange nze Kamwada Agatha era nzanyira JKL Lady Dolphins ndi shooting guard ndi ne ku national team nga Zeus nga wayunga webogedde era nga ndi musanyufu okubeera wano. Naffe tuli basanyufu okulaba. So Tony, can you say hi? Yeah, thank you very much for having me. My name is Tony Dreleba. I'm point guard, shooting guard for the Silverbacks and also for the Namongo Blazers. Starting off with you, Tony, like our viewer, would like to know, why would you choose Nam Blazers instead of the Oilers? Because the Oilers is your home. Well, I left the City Oilers last year and I went and played out of the country for some months. So I didn't just go directly from the Oilers to the Blazers. Yeah, I know. So yeah, but they approached me with a very good offer, very good contract offer. They had their house in check, and I felt like it would be the best move for me this year. Yeah. Okay, you're Tony Dreleba agamba nti okugenda mbanafe abadam Blazers aboolyawo tekyaguddewo bugwero nsonga nti nabaddeko ebweru w'eggwanga saidiza banafe aba Congo yasobola okubanga azanyirako gimuko egy'emyezi gye tukubyeko emabega nagamba okuddakwe basobola okubanga bamuwa ofa oba bamuwa munnaffe ettu eritagaanika nagamba woowaayi kansobola okubanga ngendako sayidi eno asobola okubanga akwasaganyako erudda eyo bannaffe abannam Blazers naye nga madamu Agatha ajjekero bemidde mita luutu eno. Tuli beetegefu tubadde nga tuli mu ntegeka tu training personal training ne team training tubeere mu position ebeera nga games weziba zitandise tuli ready era nga tulina amaanyi agacompeting era nga team nga tubondinga n'abapya abalimu bwemunaatera okulaba tubadde tukola era tukyakola. Season ezibiri ez'omudiringano nga jekero mwefuga basketball ba ensero y'abakyala kiki ekibakuumye okubanga mwekuumira waggulu awo abanafe aba UC luli baali bagezezaako naye era mwabalaga nti kiraasi esigala kiraasi? Ekituufu ky'omutiimu mu mulimu abantu abali experienced abazanyidde ensero emyaka egisingawo era nga bazanyidde ne ku level ezawaggulu, so ekyo kituyamba okufenga team competing ate ne togetherness gye tulina bond gye tulina ne ba coaches nabo abatuyamba ne management ennungi etusoboseza okubeera nga tusobola okucompetinga ku levels eziri high era n'okubeera nga tuleadinga abakyala mu basketball. Tony, how was the reception at Nam Blazers? It was very good. Excuse me. It was very, very good. They were excited to have myself and the other two players on board. Of course, because of the experience that we bring to the team. We've been part of championship team for a long time. Yeah, everyone was excited to have us join the team. So the reception was really good, and even as we speak now, we're still getting into the team, but it's going really well. You've been a champion for something like the 8 or 9 years with the Oilers. Like, how are you going to feel, or how do you feel now? Because like you're starting off with motivation from Nam Blazers. Like, don't you feel like you miss the atmosphere at the Oilers? It's a different environment, that's for sure. Having been part of that team for a very long time, changing homes, of course, is hard. It's hard, but in the end, the game remains the game. It's basketball, and even with the new club, the objective doesn't change. It's to go out and bring what I've always brought every time I get a chance to play. Thankfully, the objective is also the same as we've always had with the Oilers, which is to win the championship.
and that's what we're looking at. So it's just a different home, but the good thing is the objective remains the same. Yo Tony Dredeba nagambyemu nti ojja tukkiriza olw'ensonga nti tulina okutuusaamuko ku lulimi olw'okuba nti Oluganda of course talusamba bulungi naye nga abadde ageza okugamba nti kituufu asobola okuba nga side gyagenzeeko tebalina nnyo awards z'amaanyi oba tebabangudde nnyo naye at least objective oba ebigendwa bisigala bye bimu kuba naffe aba Blazers ne naffe aba Oilers bonna bali mu nsero era n'agamba obuolyawo ne wano ajja kuba nga essanyu alifuna naye nga Timothy yagambye era esigala ya njawulo because eri gyavudde babadde bawanguzi. Madamu Agatha, kuba naffe aba Gazelles nga muli mu Misiri gye mubadde okukiikirira Uganda mwepikinga mutyo kulaba nti muzannyo ogwasembeyo nga mutunka ne Misiri yennyini ku finals mwasobola okuba nga mugikuba naye ate nga wali mu qualifiers oba mu stages ez'emabega yali asobola okuba nga ebamega. Ekisookera ddala twasooka ntwasoma engeri gye bazannya era okuyambibwako bakooki baffe twasobola okukola scouting report ne tulaba games endala ze bazannya neza giri emyaka emirala gye twabazannya engeri gye twabazannyamu n'engeri gye baali ba executing. So twakola scouting report ne tulaba ne video ne tulaba biki bye tulina okukola biki bye tulina okuadjustinga mu ngeri ya defense ne offense yaffe tugenda bazannya batya kati ne tuadjustinga mu ngeri eyo. Ate njagala n'okwebaza abazanyi njagala okwebaza ffe abazannya kubanga twa adjustinga ne tugamba bakochi be boogeddeko bituwa tukola ate nga kyetwakola ate nekitukolera bulungi so kyali kintu kirungi ekyasoboseza tuwangusiza. Mwesanga mutya engeri gye mwakwasaganyamuko ne of course performance ya captain Asinde okulaba nti at least musobola okubanga okuliikiriza okwo koze eyo gwatulaba mulabi wa Star TV ezimu ezo pass Agatha Kamwadono ezimu zizasinga okubanga ategeera ndoza yali pass wali ogiwaani hope akero yali so like mukikwasaganya mutyo okulaba nti omuntu agenze mu maaso okumuliikiriza oba omukubireyo pass oba omusiibula nga tusobola okubanga tuyita mu kapiira okikola otya mastering oba okiraba ate nekiraba bagamba training training makes perfect. So if you keep obeera ng'okikola kibeera obeera ng'okitya bulijjo kibeera nga kituukawo butuuzi so obeera ate nekintu kirala kitukola or reading a game kasita osoma game n'olaba kati omuntu oli ali figo oli mabega bakitumuwa pass kyekyo ate kikuzaayo ku teamwork kati olaba tobeera selfish kati senga nze nali senga eyo pass gye mulabe nandi dribble nze nengenda paka ku gundi naye owamunna nakola. Tony, you've been massive with Fayed. You're shifting now to Blazers. We're hoping the best from Jimmy Williams. And then, like, should we say, like, are we changing the song also to say that Blazers is going to be the champions this time? Because, like, you need to move with the atmosphere also. Well, I don't believe in winning a championship off the court. I don't think we can win a championship on paper. We can't win a championship by word of mouth, you know. There's a reason City Oilers has been winning for the past 10 years. Even after us leaving, they still remain the team to beat. So I don't want to say we are automatically crowned champions because that doesn't make sense, at least to me as a competitor. But like I said, we want to win. We want to get out there and try and deliver a championship to the Blazers, something they've wanted for a very long time. But we can't count out the Oilers. You know, like I said, there's a reason they've been champions for the past 10 years, and they're still a team to beat. So until it actually happens that we lift that trophy, we are the underdogs. What helps you, like, as a person or as a player, to be among the best, if you're not the best, among the best guards in Ugandan basketball? What helps you, like, the one that you can measure, at least for now? I think the most important thing is discipline. You know, people always undervalue discipline, and not just discipline on the court, you know, even discipline off the court, how you take care of your body, how you keeping time, going to practice, showing up to games on time, taking care of your personal equipment. You know,
a lot of these small things, watching film, like game film, like Agatha said, they watched how Egypt plays. These are all things that, basketball is a game of habits. So it's very rare that people would change their playing habits like that in the middle of a game. And, you know, when you get to pressure situations, as basketball players, we always revert to our default settings. That's something I always say. So the habits don't change. So even watching film and studying players, it helps, because as you get out there, you have at least an idea of what to expect. You know, so I think for me the most important thing would be discipline. Yes. Mulebya Fasta TV, of course tukyalina abakubi b'ensero, nagambyeko tulina Tony Dwereba akamala okubanga asala ikubogera kwa nafa Banam Blazers, saako ne Agatha Kamwada abanafe abajekero, saako ne banafe aba national team Gazelles, ate nga Tony ne Gwanga asobola alikiikidde bulungi nnyo ku banafe aba Silverback. Enda kuba mubuuzaako of course nabenteekateeka we yasobola okubanga etambula, naye nga badde atubuulira nti ebimu ku bimuyambye okubeera ow'amaanyi oba oliawo naye byetaaga okubanga osaako esiira. Agambye bantu bangi babuusa nnyo empiki y'okubeera n'empisa, kyayise discipline, nti ebiseera ebisinga osobola okubanga okola nnyo, oba osobola okukola ebirala byonna naye buli lwotabeera na mpisa ezo ebiseera ebisinga okiruuzinga. N'awaako n'ekyokulabirako nti afuna obudde atisti okuwakinga opponent oba okulaba kyosobola okugamba nti no replay n'atulifalingako ne omukyalo n'okulaba nti no banafe abagazeuzi no bajja mu Misiri basobola okutwala obudde okwetegereza ekyali kibaviiriddeko okubanga tebamegga Misiri mu muzannyo gwali gwasooka. So n'agamba kyekimu ku ebimuyambye naddala gwe mugoberezi w'ensero asobola okubanga oli ku Star TV mu kaseera kano. So Tony, I'd like to also come back to you again. Silverbacks were also in action. Of course you qualified, but there are questions. What could be the or something like that actually didn't help, I mean didn't come out to help you at least perform to expectations? I think the most important thing is that we qualified. Yeah, let's get that out of the way. As always, we have very limited preparation time when we're going into these games. Even going for these games, I think we had about 7 days in total, if you count the days we had here and a couple of days we had in camp in Cairo. We always have a very limited time. All credit goes to the coaches, the coaching team. They do an amazing job trying to prepare the team in such a limited amount of time. And it shows, you know, when you look at the other teams that we're competing against, you could tell this is something they've been working for much longer than we have. And it always shows. I always say, as human beings, it's in our nature to desire more than we actually deserve. You know, we go out there, we're hopeful, we do the best that we can to prepare, get ourselves ready, because it's an honor to represent the country, without a doubt. It's an honor. So you get out there knowing you have to give 100%. But sometimes, you know, someone else is working harder and longer than you are. And the basketball gods, of course, will favor them. So I can't really say we didn't do the best we possibly could have done. I think given our circumstances, we did well enough to be able to qualify, and now we put ourselves in a position where, you know, we know now when the tournament is going to be, and, you know, hopefully we'll be able to get a longer window to prepare for those games. Why would it be a limited time? Because like the league is off. Someone would think that at least you have enough time to get prepared for such tournaments. And then you are heading to Rwanda, Angola for the tournament. How ready are you this time? So we usually do our personal training off season. But when you're going for games like these, you're playing against the top teams on the continent. And one of the most important things is preparing as a team. Case in point was what the Gazelles did. They had a longer period to get ready for their games. They had a camp here in Uganda with, I think, maybe with 80% of the team that ended up playing those games. And it showed. And even when they traveled to Cairo, they had more time together as a team to prepare. So even with our season being off here, I don't think the finances were available to bring the team together to start training ahead of time, way ahead of time for those games. We started training, I think,
maybe 3 days before our scheduled travel to Cairo. So we had 3 days of training here, and like I said, I think about 4 days of training the other side, which for that level of the game is not sufficient. Yeah, but like I said, now we know we're going to play in the Afrobasket. I know it's already in the plans now for us to have a longer camp as a team. So we'll have more players joining the squad early. So we'll definitely get maybe 2 or 3 weeks together, training every day to prepare for the tournament, like we did in 2021, and I think we had a decent performance in Kigali. So hopefully even this time, we'll do even better than we did then. Okay. Amulabe wa Star TV yoyo Tony Dredeba ngayogera kubanga tanya ku nsonga ya Silverback yasobola okubanga tiimu yaffe ey'Ensero eya national team agambye nti nno oboolyawo ekirungi nti basobola okubanga bakwalifayinga naye naawayo n'ensonga nti nno oboolyawo obudde bw'okweteekateeka bwali tebumala naye nga luutu eno bana batuuse mu kibuga Luanda obanga tournament zituuse bajja asobola okubanga oboolyawo beteekateekera ekimala jjukira nti bannaffe aba Silverback bali wansi w'omutendesi Mande Juruni yaliko ku bannaffe aba State Oilers asaako n'abantu nga Beniko Makechi nga video analyst bannaffe wano abagazewozi bali wansi w'omutendesi Nick Natwereza yaliko n'omukyalo ono Agatha ku bannaffe aba UCU simanyi oba bw'ogenda ku gazewozi ofiringa nti oli ne taata olina omuntu artist asobola okubanga ateekako ettofaali ku bulamu obwo. Era kiwulikikanga omuntu gw'obadde naye so si mupya mbadde naye manyi engeri gy'ayagalamu ebintu bye musajja ayagala aba ayagala ekintu kibeere nga okiina obeera wabagala kooti zino essaawa mulina okubeera ezi ssaawa oba even before so wojja mangu ye muntu ali principal ayagala ofollowing ebintu bye so credit to coach Nick. Gwe trading ogenda kola di trade oba ogenda tambula dy ofuna kilabu endala oba owulira kati jekero atist kuba muwangula buli luutu ani batulaga kwana ku bifaananyi. Tekiri kuwangula nze nange nze ng'omuntu netunuuliramu tiimu ennyambi engaani kubanga tuyinza okuba nga tuwangula excuse me naye nga tewali kyembenefitingamu nze ng'omuntu so tiimu ennyambya nga mu kuzanya era n'okumpa platform era n'okuwangula kujja after naye nga nze ng'omuntu sina buzibu na tiimu. Luutu eri mu regular season saako ne ku finals atwalabako nnyo nga obaolyawo ova nnyo ku bench tusinzire tusuubire ki nga tuyingira mu season eno etandika ku lunaku olwokutaano? Sijja kusuubira bingi naye kubanga waliwo ebimu bye sitalina control over ati nga nze obudde obuzanya kochi waba antaddeyo ne bweba ddakiika emu nja kugenderera nkola kyennasobodde ne waba antrust zanteekayo nja kuzanya ne waba tantaddeyo era nina bingi nnyo byensobola okukola wadde nga siri ku kooti nsobola okusupportinga abakwano ba teammates bange abazanya so nsobola kukola bingi wadde nga siri ku kooti naye era ebintu bye sitalina control over sibiriiko nnyo kati ndikweka obudde bwe bampadde bwe mba nnina okukozesa okitaba nga seekyo sirina kitala kyakwogera. Ekirungi nti artist ndakika eyo zibakuwa impact eba y'amaanyi oba national team artist ofuna slot. Tony, I have a friend here called Allen. She's a great friend of yours and a fan, I think. She was like, can we have the show on YouTube? Of course, it's there, and then I think they've been enjoying. The Liigi gets back on Friday. What should we expect from Tony and Nambrezers? I think this is the year the team is the hungriest. As management of the club, they felt like adding us would give the team such an edge getting into the NBL because we've been playing here for a very long time. We've won for a very long time. So they're very hungry this year. Just like Agatha says, there's a lot of things that you can't control. Yeah. But I know for sure, basing on the way the team has been preparing, defense. The one thing that
the coaches have been trying to get rid of is all the egos and the big heads and people feeling like they're superstars. We want to get rid of that and get on the floor and compete and try and win as a team. You know, so as the league starts, for sure the one thing that will be out there will be the defense. You know, because we know that's how you win games. I don't want to talk about offense or anything like that. That's something that you can't control. Yeah. You don't know whether or not your shots will fall, but you can control the defense, the energy you bring, and that's what we're looking at. You know, and we want to focus on getting better every game. There's a lot of new additions to the team, so there's no guarantee that everything will work out like perfectly right from the start. It will also be a process. So we also put that into consideration. Yeah, but we want to get better every game, so that when we get to the playoffs, at least, you know, we're all on the same page and we're playing the brand of basketball that the management and the coaches envisioned when they made these signings to the team. Actually, we've run out of time, but I think your last remarks to your fans and then to your new home. Just keep supporting the game. Basketball is growing because of the love it's getting from out there. We really appreciate it, and I know I don't speak for just myself, Agatha as well, and all the other players in the league. Come out and support the games. This season is going to be a lot of fun. So yeah, we hope to see everyone out there. Tony Drileba agambye season yeno ebyokunyumirwa bingi nnyo. There is going to be a lot of fun, so ngene msolo kubanga muwagira ajja kubambulira. Anyway, just one or two, Wandegeya and M10 Indo, where do you feel the magic? I hate the YMCA court. I hate the YMCA court, so the indoor all day. Okay. Indoor. Agatha, nga tusembayo obugambo bwobusembayo eri abakuwagira saako ne banafa ba JKL. nga mnange Tony wayogedde. First of all, twagala okubeebaza aba supporters ba basketball. Mwebale kusupportinga, mwebale kwagala basketball, mwebale kusupportinga national team, mwebale kusupportinga JKL, mwebale kusupportinga NBL at large. Njagala okwebaza management yaffe ya JKL, amanyi geetaddemu, coaches baffe, TD, Musawo ne ba players nabo bennyini n'ekirala. Njagala n'okwebaza family yange. Sobola kumaliriza nga sibeebaza kubanga Mr. Kamwada Steven and Madam Florence Katsime, mama wange, then Kamwada Steven tata wange ne bagana wange, mwebale kunsupportinga, mwebale kumbeererawo mu bintu nga bipiri omwami nga tomutumidde. Magic erudda wa ku M10 ku Indo Lugogo saako ne Wandegeya wawulira nti you feel the magic. Nga Tony wayogedde Lugogo. Tony, like obadde omaze ne second yemu bosibulako, like any regards? No, mine is just it's open. All the fans. Yeah. Abasajja nga bulijjo tebagala kubaayo byama byabwe. Naye of course mulabe wa Fasta TV. Tubali tuyagala kubanga tugenda mu maaso mpaka obuulya osaawa ezeze waggulu eyo, naye olw'ensonga ya kadde tusobola kubanga tusukka wano. Mbadde musanyufu nnyo ndi mutuwadde akaseera ako okubeera wamu naffe, naye nga njala okwebaza omukyala Hajat Sansa okulaba nga abadde okuproducinga buli kimu saako n'omukulu waffe amanyiddwa nga Brian Kimbugwe. Ennaku zino akosebwamuko yegu oba ssenyiga, naye nga tumusabira n'atereere bulungi nnyo. Wano mbadde ne Nsamba Kashimiru ku kamera okulaba nga buli kimu ekifaananyi kifunamu HD, naye nga nze mbadde Sonkodde Gracious ku Star Sports team. Tujja kuba tudingana olunaku olw'enkya, omutonzi nga akkiriza mbagazi olunaku olulungi era musibe bulungi, mweraba.